Hello, everybody, and Jambo Sana. Today we are joined by Ben Deniston from the Larouche PAC Science Committee. He will be talking to us about planning for future energy needs, particularly in Africa. He joins us from America. My co-host today is Dr. David, who will be translating into Swahili. Welcome to you both. Welcome, Ben. Hi, very glad to be with you here. Thank you. Welcome, Dr. David. I'm very happy also to be part of the interview. Great. Asante. Leo tuko na ndugu Ben Dusty ambaye iko na sisi kutokea Marekani, ambaye atatupa ufasilio zaidi kuhusu mipangilio kwa ajili ya umeme ambayo inaweza kusaidia maendeleo na uundaji wa viwanda katika bara la Afrika. Asante. Ben, if I might start off with a question. Africa presently suffers from energy poverty. 600 million people in sub-Saharan Africa do not have access to electricity. And Africa obviously needs a vast increase in energy production to end poverty as a minimum through industrialization. With the population growth increasing, how do we build economic models to end poverty as the Chinese have done? I think that's a very important question. The work I've done is on the issue of the role of energy and electricity in particular in ending poverty and uplifting living standards. And that is absolutely crucial to solving the poverty conditions and uplifting the nations of Africa and other places in the world that are suffering from underdevelopment. So by my estimates, over the next generation, we should be looking at probably about a 15-fold increase, 15 times increase in the electricity consumption throughout Africa, if we really want to end poverty. Thanks. Asante sana. Swali ambayo ilikuwa imeuliziwa mwalika wetu Ben ilikuwa kuhusu matatizo ambayo Afrika inayo, hasa zaidi mataifa za Afrika Kusini. Ukiangalia zile taifa zote kujumla wametuambia kama ni milioni 600,000 ya watu ambao wana matatizo ya umeme, na swali lilikuwa kusema tunawezaje kufanya kama vile wa China walifanya ili kuleta suluhisho kwa jambo hilo. Na ndugu Ben alijibu akisema kama kazi kubwa alifanya katika hii miaka imepita ilikuwa kutafuta kuangalia namna gani kuweza kumaliza umaskini katika bara letu la Afrika. Na amesema kama wakati Afrika ikitumia hiyo kazi amefanya, kuna uwezekano kubwa kumaliza umaskini zaidi ya 500%. Asante. Thanks. Thank you, Ben. Ben, one of the terms that is used is energy density and energy flux density. I wonder if you could go into both of these terms and explain them for us, please. Sure. Maybe we can do that in a few steps. Mr. Larouche, the physical economist in the United States, developed the idea of energy flux density. What that means in a literal sense is the energy throughput per area or volume per time of a system. And it can have a wide range of applications, including to economies and economic processes. Thanks. Swali ilikuwa kuuliza mwalika wetu Ben kuhusu maneno mawili ambayo inasemekana zaidi tunavyozungumza kuhusu maendeleo katika njia ya umeme,
ilikuwa kusema jambo la wingi wa umeme, na ndugu Ben alifasiria kama kuna mpango moja uliweza kuundwa na mtu mmoja anaitwa Larouche, ambaye yeye ni mtaasisi zaidi wa uchumi unaonekana, na akasema kama hiyo njia ama hiyo mbilo inasaidia kujua hitaji la umeme kwa mahali inaonekana na kwa watu wanaokaa katika eneo hilo. Asante. Thanks. Ben, I wonder if are there any sort of examples of that, just to make that sort of simpler, to explain the term energy flux density. Is there any way that you could explain that, perhaps is there a simpler way of making it more understandable? Yes. So if we look at a nation or a country as a whole, we can look at the total energy consumption of that nation or country divided by its population level. So that's one very important expression. So you're looking at the energy consumption per person for the economy as a whole. That is a kind of energy flow or flux density in the process, in the economic process. And we can say more about what that means as well. Thanks. Na swali ambao aliulizwa mwalika wetu wa leo ndugu Ben ilikuwa kuhusu kufasiria zaidi na kupana pia mfano ili wasikilizaji wetu waelewe neno ambayo inaitiwa energy flux density, kama ngisi mwalika wetu anafasiria, na amefasiria kama kusudi kuelewa ile ni lazima uichukue kwa taifa. Ni kusema kama ukiangalia umeme ambao taifa yote inahitaji, unaigaua kwa watu ambao wanakaa katika hiyo taifa. Hiyo ndio inasaidia kuendelea mbele kiuchumi. Kama taifa ina watu milioni, unaangalia umeme wanaotumia na unaugawanya kwa wale watu wanakaa katika taifa hiyo. Hiyo ndio mafasirio bora ya neno inaitiwa energy flux density. Asante. Thank you. Could you explain, Ben, in terms of the different types of energy? Like we have on one side, we have the renewables, solar and wind. Then there's coal, hydro, and then there's nuclear. Could you explain to us which of those would be the best examples of having the highest energy flux density in terms of making an energy system, a national energy grid, the most efficient? Yes. So on the one extreme, what people call renewables, like wind and solar, have very, very low energy flux density, meaning it takes a very large amount of land area to capture a sufficient amount of energy with wind and solar power, for example, which means that they become very, very costly. On the other extreme, nuclear has incredibly high levels of energy density, energy concentration, which allows for a far cheaper source of electricity. Thanks. Na swali iliuliziwa mwalika wetu Ben ilikuwa kufasiria katika njia tofauti tunapokea umeme. Kuna ule tunapata kwenye sola, kwenye windi, ama kwenye hydro, ama na vingine. Na swali lilikuwa kumuuliza mwalika wetu ni ipi ambayo ni nzuri
ambao taifa inahitaji kwa ajili ya maendeleo ya uchumi ya taifa. Na mwalika wetu Ben alijibia kama katika hizo njia tofauti tunapokea ndani umeme, ama ni windi, solar, hydro. Amefasiria kama windi, solar na zingine zote zinakuwa kweli ziko chini sana, hazitoe ule umeme mwingi unavyohitajika kwa ajili ya maendeleo ya taifa, na unakuwa na matatizo kwa sababu unakuwa bei rahisi kwa kupata umeme, angalau ule umeme hausaidia kwa ajili ya maendeleo ama kujenga viwanda na vinginevyo. Na amezungumza kama umeme tunapokea kupitia nuclear unakuwa mzuri zaidi kwa sababu unatoa umeme kwa bora, na ni njia rahisi sana kupokea umeme ambao unaweza leta maendeleo katika bara zetu za Afrika. Asante. So, I can give an example that might help too. So, for example, if you have one nuclear power plant, to provide the same amount of electricity as that one nuclear power plant with either wind or solar, you need 300 to 400 times a larger land area covered in either solar panels or windmills to capture and provide the same amount of electricity, which means it's a lot more costly to build that much wind or solar, and it leads to a much lower energy flux density source of power for the economy. Thanks. Mwalika wetu Ben alitoa mfano ambao ni bora kutuelewesha zaidi tofauti ya umeme tunapata kwenye windi, solar ama pia nuclear, na amesema unavyojenga kibanda cha nuclear, kusudi upokee umeme ambao kile kibanda kinatoa cha nuclear, unahitaji nafasi ambayo iko 300 ama 400 zaidi ili upate ule umeme ambao kiwanda cha nuclear inavyotupatia. Ni kusema unahitaji nafasi kubwa ya ujenzi, pia inahitajika pia pesa ya zaidi ili uweze kupata ule umeme ambao tunapata kwenye kiwanda kimoja cha nuclear. Asante. So there's nothing wrong with, say, in a remote area, having a windmill or solar panels to generate power for a small amount of power, say for a household or a farm. Like renewables have the points where they're great for. But in terms of a national energy policy and trying to run a national grid, trying to run factories, keeping households with electricity 24/7, and saying to industry, yes, we can produce enough power to power your factories, that's going to drive investment, then you would say, Ben, that nuclear is a far better option. Yes, absolutely. We can already see this in Europe, where there's a very, very clear relation and correlation between the amount of wind and solar countries in Europe have installed and the cost of their electricity. In every nation in Europe, the more wind and solar they have, the more they try and make wind and solar a larger component of the supply of electricity for the whole economy, the higher the costs of electricity in every single case. Where countries like Germany and Denmark have more than twice the cost of electricity compared with other countries in Europe. Okay. Thanks. Asante. Swali iliuliziwa mwalika wetu ilikuwa kuzungumzia kuhusu wakati mtu binafsi ana shamba la kilimo, anafanya kilimo ama amejenga nyumba, kutumia zile njia tumezungumza za umeme inakuwa ni rahisi, lakini wakati taifa inatafuta kufanya umeme kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya kujenga viwanda, na anaweza
kutumia njia gani? Ndio swali liliuliziwa mwalika wetu. Taifa linapaswa kutumia njia gani? Na mwalika wetu alifasiria kama ukiangalia taifa za Europe, unakuta kama wanatumia hizo njia na umeme, kwa hiyo unakuwa uko bei kali sana ukilinganisha na taifa nyingine. Na mwalika wetu alizungumzia kama ukiangalia taifa kama Germany ama Denmark, umeme unakuwa uko bei kali sana, na kwa sababu wanatumia njia tofauti na zile zinahitajika kwa ajili ya kupata umeme ambao unaweza kuruhusu maendeleo ya taifa. Asante. So Ben, is that like case in point? Is that proof of Lyndon Larouche's, the principle that he was talking about, energy flux density? Is that, we know that that is true because when you put it into practice, that's what happens. So how do we know that Lyndon Larouche was 100% correct on his theory? Yeah, I think that is a very interesting and useful proof, demonstration of it in the real world examples, like in Europe. Within the United States, some of our regional states, we see the same thing. Like California has very high electricity rates, costs, because of the same thing, of high levels of wind and solar. And we can also talk about the inverse demonstration and proof with the benefits of nuclear next. Thanks. Swali tuliuliza mwalika wetu wa leo ilikuwa kumuuliza, tukiangalia yayo matatizo Europe inayo zaidi kama zile taifa tumezungumzia, ile inaweza kweli ikathibitisha utafuti wa Lyndon Larouche ambaye alizungumzia kama wakati unapenda maendeleo ya taifa, zile njia ambazo tumezungumza haziko bora kupata umeme. Na mwalika wetu alithibitisha kwa ukweli kama tatizo ambalo linaonekana Europe ni kweli ukamilifu sahihi wa matafutishi ama vile ambavyo Lyndon Larouche aliweza kuzungumzia. Akatoa mfano pia kama katika taifa la Amerika, unakuta kuna mataifa, alipanda mfano taifa la California, ambao ukifika pale unakuta kama umeme uko kweli bei kali, na ni kwa sababu wanatumia hiyo njia ya upepo ambayo tunaita windi, kwa sababu inakuwa inatumia nafasi kubwa na bei kubwa, inafanya umeme katika taifa hiyo kuwa bei kali. Lakini ukiangalia zingine mataifa unakuta kama umeme kabisa unakuwa kweli hauko bei kali. Asante. So Ben, could you elaborate on that, the reverse, the experience of the reverse using nuclear power? So the opposite of wind and solar, nuclear is very, very energy dense. So the amount of energy per kilogram of nuclear fuel is very, very high, between 100,000 and 1,000,000 times more energy than things like coal or petroleum. So for example, I believe 10 liters of petroleum could allow you to drive about 100 kilometers. It would only require about the amount of nuclear fuel, about the weight of a mosquito, to provide the same amount of energy as 10 liters of petroleum. Thanks. Na swali lilikuwa kuuliza tunawezaje kufasiria umuhimu wa nuclear katika kuzalisha umeme, na mwalika wetu alisema kama
nuclear ni zaidi kama 100 hata milioni zaidi bora. Amepana mfano wa gari, kasema kama gari inaendeshwa na lita 10 ya petrol, inaweza kukurahisisha kutembea kilomita 100. Na sasa ukiangalia ile lita 10 za petrol, ukizileta katika njia ya nuclear, ile lita 10 ni kama kitu bure sana ukiangalia uzalishaji wa nuclear. Asante. Do you think then that nuclear energy supplies, if a country had a nuclear build, do you think it would supply a better class of employment, like a far more skilled employment than a renewable, say a wind farm or solar panel production? I mean, which do you think, which industry is logically going to supply a better employment rate, in your opinion? Well, I think nuclear provides an exploration of the frontiers of science. And included in nuclear is fission power, which we currently have, but also the future sources of fusion power. So for employing the population of a country and for getting young people excited about science and technology and how that helps the economy and how that helps a population grow and improve and have better life, nuclear is very much more at the frontiers and the future in that regard. Thanks. Na swali iliulizwa mwalika wetu ilikuwa kuweza kulinganisha hizi njia mbili tunapata ndani umeme, ambayo inakuwa ni solar, hydro ama windi, na ukilinganisha na nuclear, na swali ilikuwa kuuliza ipi inaweza kaleta mafanikio mema, inaweza kuleta kazi kwa raia wa nchi. Na mwalika wetu alisema kama nuclear inaweza kupatia watu wengi kazi ukilinganisha na umeme unazalishwa na hydro na zingine njia nyingine. Amesema kama zaidi ya nuclear sio tu inatupa umeme, lakini pia inaleta matarajio, matumaini kwa generation za kukuja. Na alizungumzia kuhusu science ambayo technology ambayo zote zinapatikana kupitia nuclear. Na ndio kwa maana alisema nuclear inaleta kazi zaidi kuliko ingine njia ya umeme. Kwa sababu sio tu umeme unazalishwa kwenye nuclear, lakini pia kuna vitu vingine tunapokea kupitia nuclear. Asante. So Ben, would you say then that nuclear is a science driver, that it's good, it's great just for the whole economy because it's a science driver and it's driving and encouraging new innovation, new ideas. It's the breakthrough of new inventions, which has got to be good for, it's got to be great for the economy because new things will come through, and it's something for young people to really aspire to because the sky is the limit. So nuclear is important for exactly those reasons. It's a science driver, which means it's pushing into new areas of knowledge about how the universe works, allowing mankind to evolve and develop and change and improve our relations to nature, to the natural world. And that is something that unites all countries, all cultures, all people. That's something that is the same for all humanity, that we all have this unique gift, this capability to understand science, understand the natural world,
and use that knowledge to improve our conditions of life. So it's important that all nations and cultures can participate and contribute to that process of human advance, and that should be the basis of collaboration and working together among nations. Thanks. Swali ambayo aliulizwa mwalika wetu wa leo ilikuwa kusema kama nuclear ni nguvu ambayo inapeleka mbele science, ambayo iko bora kwa ujenzi wa economy, na ambao inatia watu kwenye level ya juu sana. Na ile swali liulizwa mwalika wetu aweze kuleta ufasilio zaidi, na ndugu Ben alifasilia akisema kama nuclear inatia watu zaidi mbele katika hali ya ujuzi, inaleta ujuzi na inaleta zaidi kufanya watu wafikirie zaidi kuhusu maendeleo. Nuclear inaleta zaidi uboreshaji wa maisha ya kibinadamu na inatia taifa zote kwa pamoja, ikiwasaidia kufikiri mafikirio ambayo yanaenda sambamba na mawazo ya uendeshaji wa economy za mataifa na uboreshaji wa maisha. Asante. Well, we certainly have learnt a lot. Thank you so much, Ben. Perhaps that's a good point to conclude on. And we'd like to thank you for joining us and hope that you will return and explain more of these concepts to us. So thank you very much. And thank you, Dr. David, for your translation. Thank you very much, Sister Philippa. Thank you. Also for Ben, I really appreciate for this interview. I've learned a lot, even myself when I was translating. But as a person living in Africa, I'm really convinced that what we need actually is nuclear, as it provides more than energy. Through it, we have science development. We have got also improvement of our thinking and how we can interchange with African nations. So I really appreciate for the interview. Nilikuwa nikizungumzia kama nimebarikiwa sana kwenye mazungumzo yetu ya leo, kwa sababu kama Mwafrika ambaye nakaa katika bara la Afrika, nimegundua kupitia haya mazungumzo kama kweli Afrika tunahitaji nuclear. Kwa sababu sio tu inatupatia umeme, lakini pia inaleta kazi, inaleta maendeleo ya uchumi katika bara letu la Afrika. Thank you very much. Asante.